Татковината на Ханс Кристијан Андерсен, Данска, во 80-тите години се живее како во бајка. Социјална правда, слобода, економски развој и се друго што едно општество го прави да биде среќно. Во оваа земја на среќните, една сабота навечер се случува телевизиска емисија на тогаш единствениот дански јавен сервис. I de sidste år har vi snakket en hel del om fremmedhad i Danmark. Aviserne bringer jævnligt beretninger om mistro og chikane mod fremmedarbejdere og flygtninge. Men hvem er det egentlig, der hader minoriteterne? Hvor kommer de fra, og hvad er deres mentalitet? Јerσилд har besøgt en gruppe yderliggående unge på Østerbro i København. Flaget på væggen er sydstaternes flag fra den amerikanske borgerkrig, men i dag er det også symbolet på racisme. Det er varetegnet for den amerikanske bevægelse Ku Klux Klan, og det viser, hvad Lille Sten, Henrik og Nisse er. Er du racist? Ja, jeg betegner mig ved selv som en. Det er en god ting at være racist. Vi mener, Danmark er for dansker. Henrik, Lillesten og alle de andre er en gruppe unge, der holder til i Studsgårdsgade, kaldet Studsen, på Østerbro i København. Kommunalt boligbyggeri, mange af beboerne er arbejdsløse, klienter på bistandskontoret, og kriminaliteten er stor. En del af kvarterets unge har allerede været på kant med loven mange gange og fået deres første domme. Det var et almindeligt væbnerøveri på en tankstation. Hvad gjorde du? Ikke noget. Hoppede ind på en tank med en pumpgun og fik dem til at udlevere nogle penge. Og så hoppede jeg ud igen. Anden var det sådan set. Hvad med dig? Hvad skete der der? Det vil jeg ikke nærmere komme ind på. Ja. Men det var vold? Ja. Du er lige kommet fra... Du har været anholdt. Ja. Hvad blev du anholdt for? Og gadeuorden. Hvad skete der? Lidt op og slås med politiet, sammen med nogle venner. Sker det tit? Ja, herude gør det. I alt er der 20-25 unge fra Studsen i samme gruppe. De samles et stykke væk fra boligbyggeriet ved nogle gamle huse, der skal rives ned. Her mødes de for at være sammen om blandt andet at være racister, om det at hade fremmedarbejderne og det at støtte Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, det er noget, der stammer fra staterne. Gamle dage. Under, som du selv ved, med borgerkrigen og sådan noget. Ikke? Og nordstaterne, de ville have næggerne, de skulle være frie mennesker. Men det er jo ikke mennesker, det er dyr. Altså, det er noget helt forkert noget, der er sket. Folk skal have lov til at holde slave, synes jeg i hvert fald. Fordi næger, det er ikke mennesker? Nej. Det kan du også se, man, på deres, hvordan de her kropsbygninger, man. Det er store flade næser, man, blomkålsører og sådan noget, man. Brede hoveder og sådan noget, bred krop, man. Lodden, man. Du ser på en gorilla og sammenligner den med en abe, man. Så er det samme fremgangsmåde, man. Samme bevægelser, sådan noget, lange arme, man. Lange fingre og sådan noget, lange fødder. Der er en masse mennesker, der siger noget andet, ikke? Der er en masse mennesker, der siger, jamen... Men der var at tage et billede af en gorilla, mand, og så kigge på en næger. Det havde samme kropsbygning og det hele, mand. Flad pande og alt muligt, mand. Der er mange næger, hvis du tager USA for eksempel, så er der mange næger, der sidder på høje stillinger og ja, det er fordi, de skal vise, der skal jo altid være nogen, der skal vise, som om de er bedre end den hvide mand. Ja. Men i en lang ende, der er det den hvide mand, der er bedre. Hvad betyder Ku Klux Klan for dig? Det betyder en hel del, for jeg synes, det er rigtigt, det de laver. En næger, det er ikke et menneske, det er et dyr. Det er andre fremarbejdere også. Tyrker og jugoslaver, man, hvad de så hedder alle sammen. Henrik er 19 år og på bistandshjælp. Han bor i et lejet værelse i Studsgårdsgade. Henrik er en af de varmeste tilhængere af klanen, og han hader fremmedarbejderne, perkerne. De kommer herop, man, og naser på vores samfund. Vi andre, vi har problemer op med at få bistandspenge, man. De får dem udbetalt. Vi skal kraft over skils med de idioter deroppe på bistand for at få vores penge, man. De får dem bare, man. De står først i boligkøen for bedre lejligheder end os andre, man. Og en del af vores venner, der er børn og sådan noget, man, de sidder noget værre og slår dem, mand. Kan ikke få engang for bade deres lejlighed og sådan noget, man. Så kommer der sådan en perkerfamilie, man, med 7 unger, man. De rører lige ind i en dyr lejlighed, man. For hele lortet betalt og sådan noget. Det kan da ikke være rigtigt, mand. Danskere er jo for danskere, ikke? Altså, det er de perker, det kan vi ikke lide, vel? Og så kan vi ikke lide deres mentalitet med at gå, hvad nu det hedder. Altså, de må sgu snakke, altså, hvis de har lyst til at snakke russisk, når de er inde der, ikke? Så er det okay. Men altså, det vi ikke kan lide, det er, når de farer rundt i det der Zimbabwe-tøj, og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden, og hvis man skulle spørge dem om noget, eller hvis man kommer ind i deres taxa, som du kører i, så siger de, jeg ved ikke, hvor det ligger, du fortæller vej, ikke? Er det ikke sådan også, at I måske er lidt misundelige? Altså, der er nogle af perkerne, som vi kalder dem, der har forretninger, de har biler,
de kan få tingene til at Ja, fungere. det er narko, de sælger, mand. Det er halvdelen af befolkningen inde på Vester, mand. Det er dem, der sidder for narko, mand. I hvert fald det halve af dem, der sidder inde på Vesterfængsel. Det er sådan nogle, der sidder for narko. Vi sidder for narko alle pakkerne. Det må være rigeligt, hvad nu det hedder. Der skal ikke være stoffer her i landet. Men skal de smugles ind, altså, så må vi nok selv stå for det. Altså, jeg synes, det er for dårligt, der skal komme udlænding her og for, hvad nu det hedder, gøre Danmark mere til sprøjten. Vi har malet på deres døre og håber, at de bliver trætte af det, at de snart forsvinder. Og hoppet på deres bil og smidt maling i hovedet på dem, når de ligger og sover, altså. Hvad var det, der skete med den maling? Hvorfor maling? Fordi det var hvid maling. Det synes vi, det passer sådan godt. Det var effekten over det hele. Så den smed I altså ind gennem ruden til en fremarbejderfamilie? Ja. Hvad skete der? Han fik det bare i hovedet. Så skete der ikke noget andet. Altså. Han vågnede snart. Han vågnede, altså. Kommer nu og råber noget på hula. Har han meldt det til politiet? Det ved jeg ikke, om han har. Det får nok ikke noget ud af, altså. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Det er en barnestreg, som andre smider vand i hovedet på folk, altså. Så har han fået en bødt maling der. Kan de nok ikke gøre det videre ud af. Per Axholt, kaldet Pax, er ansat i fritids- og ungdomsklubben i Studsgårdsgade. Der har han været ansat i flere år, men mange opgiver efter langt kortere tid på grund af det hårde miljø. Per Axholt mener, at de unge forfølger fremmedarbejderne, fordi de unge selv er svage og skuffede. Hvad tror du, at de vil have, hvis man spørger dem? Det samme som du og jeg vil have. Lidt styr på tilværelsen, et arbejde, man synes er anstændigt, og man kan lide. Et rimeligt økonomisk udbytte, en rimelig velfungerende familie, en kone eller en mand og nogle børn. Sådan en rimelig borgerlig tilværelse, som man kender den. De gør jo mange ting, der netop forhindrer dem i at få det sådan. Det er rigtigt. Hvorfor tror du, de gør det? Er mangel på bedre foretagelser. Altså, de har fået bumpet ind i sig igennem lang tid. En forudsætning for at have succes, det er at have penge. Penge vil de ikke være i stand til at erhverve sig på en regulær måde. Og det foregår så tit via kriminalitet. Og det er jo klart, ikke? Altså, går den, så går den. Og går den ikke, så går den ikke. Og det er jo så også derfor, vi ser, at mange unge mennesker i den slags situationer, de hyppigt vil ryge i fængsel. Fordi det går sgu ikke. Hvornår lavede du første gang noget kriminelt? Jeg ved ikke. Jeg var 14 eller sådan. Hvad lavede du? Første gang, så langt kan jeg sgu ikke huske tilbage her. Det ved jeg ikke. Indbrud. Det var første gang, jeg kan sgu ikke huske langt tilbage. Har du, hvad man kunne kalde en kriminel løbebane? Det ved jeg ikke, om man kan kalde. Du lavede noget kriminelt første gang, da du var 14. Så kan man da godt sige det, altså. Hvis det er en kriminel løbebane, hvis man har lavet kriminel fra 15 år op efter, så har jeg vel haft en kriminel løbebane. Kan du fortælle om nogle af de ting, du har lavet? Ikke specielt, det har været det samme og det samme. Det har været videoknæ, hvor perkerne har stået som aftager. Dem er der penge i. Hvis folk de vil gå herude og hygge sig og hvad nu det hedder, og være racister og drikke bajer og lave alt muligt sjov, så er det klart, så gider man ikke se spillet. Men er det noget, der for alvor afskrækker folk for at lave noget ulovligt? Nej, det er ikke fængsel. Det afskrækker ikke. Men er det derfor, at man tit hører om, at nogen herudefra den ene aften efter den anden aften er i slagsmål og knive og ting og sager? Det er fordi, de i virkeligheden ikke er bange for, hvad der sker, hvis politiet får fat på dem. Ja, der er ikke nogen efterfølgning. Altså, der er ikke nogen dårlige bivirkninger. Så det er nok derfor. Det passer meget godt, altså. Altså især sådan nogle ting der, som slagsmål og knivstikkeri og smadre alt muligt. Det. Hvis du endelig skulle i spille for det, så ville det være sådan en latterlig lille dom. Så det vil altså. Vi kommer som regel ud af morgenen, når vi har lavet ballade. Sidste gang, vi lavede ballade over på Labodækkerne der kom vi ud af morgenen også. Det sker der ikke rigtig noget med. Det afskrækker ikke. Men altså for os, der lige er kommet ud, vi er lige 5, der er kommet ud nu her. Og så farede vi ham den sidste, der er kommet ud i går. De gider nok ikke ryge i en forløb, så det store kriminelle, det bliver ikke lavet igen. Новинарот кого го видовте на снимките е Олаф Јерсилд, тогаш млад репортер, а сега ведета на истата телевизија. Покрај славата која му ја донесе новинарската кариера, Олаф Јерсилд ужива глобална слава со оглед на тоа што неговиот судски процес токму за оваа емисија, кој стигна пред судот за човекови права во Страсбург, е првиот случај на новинар обвинет од својата држава за ширење на говор на омраза. It's very important that you remember how things were that many years ago. This was in 85, and
especially in Denmark, people did not think, no one thought in the Danish population that we had any racists. We thought this was something of the past. When the Nazis or the Germans occupied our country during the Second World War, then we had racists and stuff. And we helped the Jews out. You know, we were kind of heroes during the Second World War. And this had stuck in the Danish mentality, the Danish recollection, the Danish idea about who we were was that we were not racist at all. That Denmark was a haven for foreigners and people of other ethnical background than purely Danish. And then it came out in the newspapers that there was this group of young people, young criminals, that were openly racist. Not only did they say racist things, they also attacked people for racist reasons. And they had, among others, the Ku Klux Klan as an idol. This was a very shocking piece of news. And that's why we decided that we had to do a story which was a sort of portrait. It was a reportage to show what is this? Who are these people? Why are they racist? And what do they do to immigrant workers and Muslims in a broad sense? Nation was shocked. It was the broadcast. It was completely. Denmark was in shock. Certainly, you know, some Danish people said that I was doing the wrong thing. Me and the head of the news department. We were both in this trial. But I don't think that you can. Of course, I'm not in favor of racism, but it is a question of how to deal with it. If you suppress it, if you pretend that you do not have any racist people, if you pretend that they are not violating black people or brown people, it is untruthful. You can only deal with a problem in society if you are willing to talk about it. And you can only show the TV audiences what racism is if people are actually saying these racist things that make them hurt other people. Шокот кој го доживеа данското општество по емитувањето на оваа репортажа, која открива сериозни социопатолошки девијации, се претвори во тужба поднесена од данското обвинителство за ширење на расизам и навреда на емигрантите и малцинските етнички групи во Данска. На судското рочиште, судијата бара одговори од Јерсилд. We were watching the video segment in this courtroom, and the whole thing. And after that, the judge, who was the central judge, he leaned forward and he said, "What do you have to say, Јерсилд," which is my surname, "what do you have to say, Јerсилd, to all the small Negro children whose parents you have insulted on TV?" And my answer was, and still is, all the small Negro children, and this is what the judge said, this is not my wording, have the same right as any other citizen in a society where you have a free press. They have the right to know. All the small Negro children will be happy to receive information that they risk getting attacked in the street because they are such a thing as racists and violent racists. So I don't have any excuse to all the small Negro children. I have the history of the free press and the reason that we have a free press. That is not an excuse.
that is an explanation and it is the foundation of democracy. Одбраната истапува со теза дека целта на емисијата била да се поттикне дебата во општеството и да се разговара за проблемите, наместо тие да се пикаат под килимот. I think it's important to emphasize that we said all along that the Green Jackets were doing something which was illegal in Denmark. That was a violation of the criminal code of Denmark, hate speech, and they were committing a criminal act. So we were never supporting what they were saying in the program. So we were always making a very clear distinction between the statements of the named individuals who appeared in the interview, in the footage, and the role of the media disseminating the information. So we were saying all along that this was an important element of a public debate in Denmark. So Јерсилд was contributing to a public debate by showing these extremist and very bad language of those people. And at the time it was new. It was Denmark was very, very peaceful since the Second World War up to the 1980s. We had a very peaceful society, and the views of the Green Jackets were not supported by anyone. It was a very, very small extremist group in Denmark, and Јerσилд decided to show that there were a small group who had these views here in Copenhagen, near to where we are now, many years later. So we always made that clear distinction. What is the role of the journalist in telling what's going on in society, that he's not identifying himself with the bad statements of the Green Jacket. So that was a major point of our presentation to the European Court. Една од забелешките кој одат на сметка на Јерсилд е и зошто тој во емисијата не спротиставил поинакви гледишта со оние кои ги соопштуваат зелените јакни. Remember, this was the first time that people ever heard that there was such a thing as racists in Denmark after the war. There was no discussion about whether it was nice or good to be a racist or bad. Racism wasn't the issue. Racism was part of the social problem that my story portrayed. If you had someone to say, oh, you shouldn't be racist because Negroes or black people are just as intelligent as white people, then it would imply to the viewer that you actually had something to discuss. You cannot discuss this. Одбраната на Јерсилд на 3 инстанции во Данска не успева. Јерсилд е осуден со парична казна од 2000 дански круни или околу 300 евра или 5 дена затвор. Предметот веднаш потоа заминува во судот за човекови права во Страсбург. За разлика од данските судови, Европскиот суд истапува со спротивно решение и застанува зад правото на Јерсилд како новинар. When you read the judgments of the city court in Copenhagen, the High Court and the Supreme Court, it was presented to 3 instances and they all found him guilty. I think if you look at those judgments, it's clear that the judges in Denmark was taking the role of the journalists and saying, well, what if I was a journalist? How would I do the program with the Green Jackets? I would have done it in a different way. So they were actually censoring the way Јerсилд had done the program for DR, whereas the European Court was doing it the other way around. They were saying, well, let's leave a margin to the journalist. Let's leave it to the media professionals to decide how they want to do their programs, how they want to disseminate information. So it's like the Danish judges were trying to be journalists and said he was doing a bad thing as a journalist, whereas the European Court was saying, well, he's a bona fide journalist, so let's leave it to him to decide how he's going to present the stuff. So even though the presentation of the interviews with the Green Jackets was very controversial and shocking to many people, they say, let's leave that to the media to decide how they want to present stuff. As long as you're a real journalist, as long as you're doing it
with a legitimate purpose of presenting information, the right to know. So basically the European Court said there's a right for the Danish public to know about this small extremist group who had these very racist and can I say stupid statements which were foul and bad, but the public had a right to know that there was such a group, thereby giving the Danish authorities an opportunity to act. The social workers in the area, the police in the area, and other authorities, they could then react. And we could see after the program that there was actually intervention by the municipality here in Copenhagen. They sent social workers. They had more focus on this group. Why were they so violent? Why were they so racist? Why were they so extreme in their views? So I think that's one of the main differences. Пресудата на судот во Страсбург е првата од ваков вид и представува основа за градење на судска пракса во цела Европа. Оваа пресуда квалитативно го менува односот на судиите кон медиумите и слободата на изразувањето. A lot has changed since then. It's fair to say that the Јерсилд versus Denmark judgment has had, in my opinion, a very significant impact on the jurisprudence in Denmark. We could actually see it the month after the Јerσилд judgment in September 94. We could already in October 94, there's a very famous judgment by the Danish Supreme Court where they protected the right of journalists to do controversial reporting. In which case? It was a case about a demonstration into one of the leading politicians in Denmark, one of the Social Democrats, where there was an environmental demonstration where activists went and digged in his garden to say, well, you're digging in our gardens to make bridges and railroads. Now we'll show you how it is that we dig in your garden. And a female journalist who covered that operation, she went in with a camera and filming the activist. And the Supreme Court said, well, she was not part of the activist group, so she had a right to go there as a journalist to report what's going on. It was a private property. Yeah. The politician sued the journalist because she entered into the private... It was a criminal case against by the public prosecutor against that female journalist. And she won the case, and many people say that was because of the Јерсилд judgment. And since then we've seen, I would say maybe 35 decisions since then where the Јerсилд judgment has been part of the baggage, the luggage of the judges in Denmark, giving a stronger protection of the media, stronger protection of journalists, and stronger protection of the working methods of journalists. Случајот на Јерсилд против Данска денеска е репер за судиите во Европскиот суд во Страсбург, но и за судската пракса во сите земји на Европа, каде што судството е независно од политиката. Во предметот на Јерсилд против Данска, жалителот е новинар кој што направил документарна емисија поврзана со една група на лица во таа земја која што имала идеи кои што не се совпаѓаат со идеите на мнозинството граѓани на Данска, меѓутоа идеи кои што биле тврдо десничарски, насочени против емигрантите, насочени против одредени групи на луѓе кои што доаѓаат од други континенти, припаѓаат на други раси или други верски заедници. И во таа документарна емисија господинот Јерсилд на повеќе членови на таа група на лица им дозволил да зборуваат отворено во камера за нивните ставови. Меѓутоа, тој самиот во коментарите кои што ги правил не доаѓал до заклучоци кои што го поддржуваат таквиот говор или таквата форма на говор. Националните судови утврдиле дека тој ширел говор на омраза правејќи една таква емисија,
но судот во Страсбург оцени дека неговата новинарска должност, неговата обврска кон јавноста налагала да покрене јавна дебата преку таа емисија за постоењето на такви групи кои што во тоа општество наоѓале форми како да ги искажат своите идеи и дека јавноста заслужува да слушне што всушност се случува, какви идеи се развиваат. И неговата емисија предизвикала јавна дебата и оцени дека неговото право на слобода за изразување со тоа што националните судови го казниле за говор на омраза било повредено. На крај една порака од мојот колега Јерсилд за лекциите кои тој ги научи од неговото патешествие низ судовите. The lesson learned for me as a journalist is that you have to, although all journalists work in the context of their nationality, but we have to regard our national stories from an international point of view. I think I see daily examples of stories that should have been done, that we as journalists owe to our audiences to do. But we do not do them because we are at the same time part of a nation and at the same time part of a closed mindset, so that we do not discover when we have problems in our own country. What we go abroad and report about, isn't that crazy when you had the apartheid system in South Africa? Everybody agreed this was terrible. But what happens when something that could remind you of apartheid begins to appear in your own country? Is it then so obvious that you should report about it? I think the lesson is that you should try, as a journalist working in your own nation, you should try and look at your journalism with foreign eyes.